Hello, I'm Jan Ashravinsky, and you're watching Break the Fake. They make them, we break them, and tell you everything you need to know. Viktor Orban, Europe's very own Trojan horse, is off on yet another tone-deaf journey, this time to Georgia. And why, you may ask? Well, to congratulate the ruling party there, of course. A government accused by its own opposition of election fraud and cozying up to a decidedly anti-EU stance. But hey, nothing says European unity like a member state's leader bolting across borders to pat authoritarian regimes on the back. The European Union's foreign policy chief, Josep Borrell, quickly clarified that Orban's little escapade in Georgia does not represent the position of the European Union. Because, let's face it, when has Orban's agenda ever been aligned with Europe's, eh? Orban got a fitting reception too, greeted by Georgian protesters furious over the alleged election fraud. It's almost as if Orban enjoys undercutting democratic movements. He's doing his best to make sure no one in the European Union retains even the faintest illusion about his own allegiances. Let us not ignore the broader picture here. Orban's visit is more than just a poorly timed congratulatory handshake. It is a sign of Hungary's quiet alignment with the Putins and autocrats of this world. He's racing over to support a party that's looking to pull Georgia away from its EU dreams. And why? Well, because it's the exact playbook Orban himself has been using. Flirt with Europe just enough to keep the benefits flowing, but snuggle up to Putin and his gang at every single turn. In a way, Orban's behavior is both stunningly bold and remarkably transparent. It's as if he's daring the European Union to confront his antics, knowing full well that Brussels is more interested in polite reprimands than meaningful consequences. Now, it seems that Russian TV presenter Vladimir Solovyov has taken his alternative reality game to a whole new level. Imagine this: the Russian propagandist-in-chief inviting a Ukrainian political commentator into his studio to, confirm Russia's desire for an endless war. It's a bizarre twist, even for someone as notoriously creative with facts as Solovyov. How could he even believe this stunt would fly? Given the current climate, it's hardly likely that any Ukrainian commentator, journalist, or political analyst would just hop over to Solovyov's set to deliver a polite soundbite about peace or lack thereof. The whole idea reeks of either a seriously misjudged PR move or Solovyov slipping further into a world where the truth is whatever he decides to broadcast. Приехал Остин в Киев и говорит: я не дам вам разрешение, дам вам помощь, американцы дадут помощь, я не дам вам разрешение бить ракеты для того, чтобы вы били вглубь России. Что делает Зеленский? Он дает команду. И сегодня беспилотники поразили 4 спиртовых завода на территории России. Казалось бы, спиртовые заводы, даже некоторые паблики российские, ой, там типа вот они нам водку не будут давать и так далее. Ничего подобного. Это серьезная атака. Это серьезная атака, причем 2 из этих спиртовых заводов есть в том самом списке, который предлагал Зеленский, когда он поехал в Америку. Вот куда я хочу бить. Это работает. Хамская, наглая политика Зеленского, она приносит результаты. Какой вот о чем я хочу сказать. Какой результат принесла? Смотрите, цели попали. Не, во-первых, нынешняя... Сейчас, минуточку. Во-первых, какие цели? Затем, что попали, что не попали. Вопрос, конечно, важный. Который... Минуточку. Но мы сотрем с лица земли то, что останется от Украины. Это не важно. Вот, а нам плевать, что с вами будет. А вот теперь смотрите. Василий Ильич, но если вы... Так я здесь с вами спорю, Василий он там, козел, делает вот такие вещи. Да не надо с нами спорить. Ну потому что он нарывается дальше. Василий Ильич, ну это ваша страна, вы ее довели до этого состояния. Так ему наплевать. Да вы избрали идиота, к кому претензии? Да, избрали. Расхлебывайте. Скиньте ее с власти. А то что вы начинаете? Вот они будут бить по территории, пойдите договоритесь.
Это... Стоп! Вы его выбрали? Да. Вы его боготворили? Так, блин, Вы а будете что? за это платить вашими жизнями. Что? Или вы хотите, что теперь из-за вас еще все занимались Так всем? он же и Америке... Да плевать мне на Америку. Он немножко о мире. А народ, нет никакого мира не будет с вами. Подождите. Вы народ, который предал память. Какой вам мир? Подождите. Вы предали религию. Вы предали Это память да. о войне. Это все есть. Все, вы предатели. Ну вот смотрите... Какие с властовцами могут быть Смотрите, миры? как... А может, действительно идут какие-то переговоры? Может, мы Василий что-то не Ильич, понимаем? дайте я вам по губам вот скажу, что вы наконец поняли. Нет. Никаких переговоров нет. Владимир Владимирович Путин вам четко и ясно сказал. Вот видите, Нет. может быть, кто-то на Нет. Украине знает, что все-таки близится. Нет, никаких переговоров с вами не будет. Никакого мира с вами не будет. Василий Дмитриевич, Ну, есть. не будет никакой Украины. Не будет. Вы Ну, какая-то себя... будет? Никакой. Вы себя Как лишили... никакой? Новороссии будет. Наверное, Что? где-то будет Польша, Венгрия. Украины не будет. Но вы себя довели до состояния Карфагена. Карфаген будет разрушен. Но украинцы будут жить, В России, во как. а там не будут. Там будет плохо. And you know what? First things first. In Russia, if it's about vodka, it is never not serious. This I will agree with. Also, have you noticed Solovyov actually has so much of this small dictator energy? He makes Putin look peaceful. I mean, this guy just literally is probably just, rehearsing a role in a film and he'll be playing the well-known Austrian landscape painter and something. I don't know. Solovyov is just... he's unhinged in this video. And this is where it becomes tragically hilarious too, when you've spun so many tales that even basic logistics slip out of view. Solovyov's loyal audience might swallow the story, but for the rest of us, it's one more wild performance in a long line of totally absurd narratives. The vodka issue is serious though. For the Russians, it always is. Anyway, let's move on. Now, it's time for a slice of good old Soviet-style folklore. Alexander Lukashenko has kicked off his latest presidential campaign. But don't get too excited. This is nothing like the elections you might be used to. So far, Lukashenko is the only candidate running, leaving his team in the awkward position of trying to find someone to stand against him, just for, appearance of competition, probably. Meanwhile, all the loyal brown-nosers are eagerly lining up, each one desperately trying to outdo the other in praising the great leader. It is a spectacle fit for a farce. Government officials, local politicians, and state media figures all scrambling to showcase their loyalty, as if there were actual stakes involved. You can almost imagine them chanting in unison, each tribute sounding more sycophantic than the last. Вот сторонники мои скажут, что это надо. 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 Конечно, надо. Конечно, да! Конечно, надо. Батька у нас крутой, батька, мы рядом с тобой. Выбрал народ и не подведет, станет стеной за батьку горой. Если вот сторонники мои скажут, что это надо. Надо! 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 If there ever were cringe awards, the 2024 edition would just be a matter of formality. We all know who would win this one. Anyway, who needs opposition when you've got a whole team of yes-men polishing the road ahead? In the world of Lukashenko, it seems even a staged election is still too much democracy to handle. And with this, we conclude this episode of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.